Hello students, last class লকে আমি মই ভেৰিয়েন্সৰ proof কেটালকে কৰালো এতিয়া হিসো আমি covariance of two random variables covariance অলপমান আইডিয়াটো দিছিলো হেদনা if x and y are two random variables then covariance between them written as x and y covariance of x and y is defined as expectation of x minus of expectation of x y minus of expectation of y মানে a গুটে x minus of expectation of x আৰু y minus expectation of y x whole expectation लो आमी expectation तो भराई दियो की होबो आमी इने मल्टीप्लाई करले x into xy x into expectation of y expectation of x into y और expectation of x into expectation of y आमी माने दुटा ब्रैकेट भांगी पेला expectation बाहिर रखिलो एटा expectation जदि खुली दियो आमी की होबो expectation of xy expectation of x expectation of expectation y माने expectation of y होबो similarly এনেকে কৰিলো ताकि लगे আমাৰ expectation of xy minus of expectation of x into expectation of y ठीक है सर two random variables if x and y are two random variables then expectation of xy can be written as expectation of x and expectation of y hence covariance of x formula মতে কি হয় in case of independence exy যদি ex আৰু exy বুলি লিখিব পাৰো তেতিয়া কি আহে আমাৰ xy into which is equal to 0 so covariance xy is equal to covariance of yx covariance মানে কি তোমাৰ x আৰু y মাজত variability কিমান আছে ইটোৱে হিটোৰ লগত কিমান ভেৰি কৰে মানে x ৰ যদি suppose x ৰ আন্ডাৰ তোমাৰ x1 x2 এনেকে আছে আৰু y আন্ডাৰ y1 y2 to yn আছে তাহাতৰ covariance মানে variability between them xy is equal to covariance of yx covariance xx মানে variance of x মানে দুটা হেৰি আছে ইয়াত কি আহি যাব expectation of x minus of expectation of x minus of expectation of x কি হ'ব expectation of x minus of expectation of x whole square আহি যাব হেতু ক্ষেত্ৰত কি আহে আমাৰ variance of formula হয় না যদি আমি expectation of x minus of x ইয়াটো লিখিলো আৰু ইয়াটো লিখিলো তে দুটা মিলি পেলাই কি হ'ব expectation of x minus of ex whole square হেকাৰণে দুবাৰ লিখিলে আমাৰ covariance of xx equals to variance of x similarly covariance of yy is equal to variance of y covariance ax plus by is equal to ab into covariance of xy এৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা তোমালোকে covariance of ax plus of b is equal to cy plus of d since it is not dependent on the addition g add কৰো আমাৰ হেতু ডিপেন্ড নকৰে হেকাৰণে ac covariance xy আহিব আৰু b আৰু d টো আমাৰ 0 আহিব covariance of x plus yz is equal to covariance of xz into covariance of plus of covariance of yz মানে commutative property to আমাৰ ফলো কৰিব আমাৰ থিওৰাম এটা আছে based on for expectations as কি চাও হা if x and y are two random variables variance of x plus of y is equal to variance of x plus of variance of y plus of 2y covariance of x মানে আমি যেটো আমাৰ ax plus of b formula है न तार আমি variance লৈছো variance is always a square हे কাৰণে তোমাৰ ইয়াৰ square টো জনিবা variance বুলি লিখিছো variance of x ৰ formula টা আমি বহাই দিলো কি x plus of y whole square x plus of মানে expectation of x square minus expectation of x whole square variance of formula মতে x plus y টো বহাই দিলো x ৰ জাগাত হেতু আমি x plus y whole square formula ভাঙিলো এটো x plus y whole square formula ভাঙিব নালাগে এটো whole square আছে বেলেগ বেলেগকে লিখিলো expectation to respectively expectation of x square minus 2 বাহিৰলৈ আহিলে xy হল expectation of y square minus of expectation of x whole square minus of expectation of y whole square plus twice এটো আমি ভাঙি দিলো এটো ইয়াৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ a plus of b whole square ভাঙি পেলাই minus বোৰ মিলাই ললো এতিয়া expectation of x square minus of expectation of x square টো এখিনলে আনলো মানে x ৰ টাৰ্ম কিটা একেলগে লিখিলো y টাৰ্ম কিটা একেলগে লিখিলো আৰু twice covariance to একেলগে লিখিলো এটো আমি covariance of formula গম পাইছো variance of x variance of y twice covariance of x in case of মানে এটো minus plus ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফৰ্মুলাটো এই হিচাপে আহিব এই হিচাপতে এটো ফৰ্মুলাতে আমি minus টো ডিৰাইভ কৰিব পাৰো এটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম মই পিছতকে এতিয়া আইছো if x and y are independent variables then covariance of x plus of y is equal to 0 কাৰণ অলৰেডি আমাৰ এটো প্ৰুফ কৰা হৈছে ৰিমাৰ্ক 1 ত হে কাৰণে variance of x plus of y x plus minus y হলে variance of x1 plus of variance of x2 হ'ব example কিটালে আহো যে সামস কিটা কৰো if a random variable x takes the values 1 2 3 with probability r by 6 মানে r taken by value r কি লয় 1 2 3 x equals to r by 6 find ex variance of x probability of x greater than equal to 2 মানে 2 আৰু 3 কথা হদিছে 1 নাহে ইয়াত variance of twice x plus 3
the probability distribution is কেনেকৈ x equals to r দিয়া আছে r ভ্যালু কি লয় 1 2 3 সেই হিচাপে r ৰ জায়গাত p টো পুট কৰিলো আমি r by 6 1 by 6 r by 6 2 by 6 r by 6 3 by 6 ঠিক আছে আমি চাম যে এই গিটা probability যেতিয়া কৰো summation p of r কি আহিব লাগিব 1 আহিব লাগিব তেতিয়া এটো satisfy কৰিব নাই 3 plus 3 6 6 by 6 1 expectation of x equals to summation of r into pr 1 into 1 by 6 2 into 2 by 6 3 into 3 by 6 কৰি পেলাই আমি পালো কিমান 7 by 3 variance of x ৰ ফৰ্মুলা কি আহে আমাৰ expectation of x square minus expectation of x whole square expectation of x পালো ইয়াৰ whole square টো কৰিলে 7 by 3 whole square টো পিছতকে আমাক দিয়া গৈছে এতিয়া আমাৰ expectation of x square টো আমি summation expectation of x ৰ জায়গাত r square পুট কৰি দিম g হিচাপে ভ্যালু আছে সেইকাৰণে 1 square into 1 by 6 2 square into 2 by 6 3 square into পালো কিমান 6 variance is equal to 6 minus of 7 by 3 whole square according to formula আহিছে কিমান 5 by 9 variance greater than equal to 2 by greater than 2 হলে কিমান হয় probability of x equals to 2 or probability of x equals to 3 here only 3 values are given আৰু সেই হিচাপে 2 আৰু 3 আহিব 2 আৰু 3 ভ্যালু আমি গম পাইছো ইয়াত কিমান আছে p of x equals to 2 কিমান হয় 2 by 6 আৰু 3 by 6 that is 5 by 6 x equals to 2 ঠিক আছে 2 by 6 আৰু 3 by 6 variance of twice x plus of 3 variance of ax plus of b মানে বুজিছানে কি হয় is equal to a square variance of x 2 square variance of x already আমি ফাইন্ড কৰিছো কিমান 5 by 9 next sum আমি কৰো a die is thrown let x denote the point on the uppermost face find expectation of x the probability distribution যেতিয়া এটা লুডু গুটি দলিয়া যায় probability উপৰ পইণ্টৰ expectation লাব লাগে উপৰ পইণ্টটো কি আহিব বুলি আমি জানো the total possible outcomes are 6 আৰু সবৰ probability equal হয় কাৰণে 1 by 6 expectation of x টো আমি কি কৰো x into px ফাইন্ড কৰিলো আমি কিমান হয় 7 by 2 ঠিক আছে next আহিছো let n dice be thrown find the mathematical expectation of the sum and the product of points on them let xi denote the point on the ith die মানে 1 2 dot dot up to এটা লুডু গুটি দুটা লুডু গুটি হেনেকে গবলা n টা লুডু গুটি আমাৰ দুলিয়া গৈছে find the mathematical expectation of the sum and the product of the points on them let xi denote the points on the ith die that is expectation of xi is equal to 7 by 2 we need to find the sum ঠিক আছে 7 by 2 কেনেকৈ আহিলে এটো আমাৰ above example পৰা ৰেফাৰেন্স কৰি ললো এটো তোমাৰ যদি মানে তোমালোকৰ আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ লগত এটো কোৱেশ্চন নিদিয়ে তেতিয়া আমি এক্সাম্পল এই গুটেখিনি কৰি পেলাই 7 by 2 যে পালো হেতু দেখাব লাগিব যদি তোমালোকক দি থোৱা নাথাকে ঠিক আছে expectation of x আমি পালো 7 by 2 that is উপৰ ফেসত কিমান ওলাব পাৰে ওলোৱা সম্ভাৱনা sum আহিলে x1 plus x2 dot up to xn হ'ব summation of i equals to 1 to xi সেইকাৰণে expectation of s equals to expectation of summation over i equals to 1 to xi expectation is always over xi সেইকাৰণে summation টো বাহিৰলৈ ওলালো expectation of xi value লিখিলো i equals to 1 to n মানে n 1 to 1 plus 2 plus 3 plus dot up to n মানে টোটাল হৈছে n 7 to মানে summation যেতিয়া তোমাৰ দিয়া থাকে নহয় তেতিয়া equivalent to n হয় i equals to 1 to n দিলে যদি i equals to 1 to s দিয়ে তেতিয়া হ'ব টোটাল summation হ'ব s হেনেকে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব 7n by 2 let px1 r let p is equal to iman x1 x2 up to xn since all the throws are independent আমাৰ কি আহিব expectations কিটা independent আহিব মানে 7 by 2 for each of the random variables আমি লম each points সেইকাৰণে 7 by 2 n times আহিব which is equivalent to 7 by 2 into whole to the power n এটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে কাৰণ এনেকুৱা কোৱেশ্চনস অকন কনফিউজিং টাইপ সুধিব if for a random variable x expectation of x equals to 12 and variance of x equals to 9 then find the value of expectation of twice x plus 3 and variance of twice x plus 3 expectation of x কিমান দিয়া আছে 12 variance দিয়া আছে 9 e of 2a plus b হলে কি হয় 2a plus b মানে expectation of a constant is constant 2 into 12 plus 30 নেকে আহিলো variance আহিলে কি হয় a square variance of x হয় ফর্মুলা হিসাবে বহাই দিলো আমি ভ্যালু কিটা পাই গলো নেক্সট एग्जांपल চাও আমি
x is a random variable and p of x equals to x equals is x square by 30 and x takes value is 1 2 3 4. Determine the standard deviation. What is standard deviation? Standard deviation is the positive square root of variance. Right? Positive square root. I mean minus or consideration nokoro. Variance of formula behind lo x square minus expectation of x whole square. Probability distribution dia ase x square by 30. X or value to divide by 30 ami p of x pao. X keta dia ase 1 2 3 4. Ei hisabe 1 or bahalo 2 square by 30. 3 square by 30, 4 square by 30. Expectation of x follows x by px. 1 into 1 by 30, 2 into 4 by 30, 3 into 9 by 30, and 4 into 16 by 30. Korilo, solve korilo, ami palo 10 by 3. Now expectation of x square, mane x summation of x square into px. 1 into 1 by 30, mane 2 square into 4 by 30, 3 square into 9 by 30, and 4 square into 16 by 30. Korilo ami palo 177 by 15. SD is what? Expectation of x square minus expectation of x whole square. 177 by 15 likhilo. Expectation of x ami kiman palo? 10 by 3 paisilo mane 100 by 9 pam. Minus korilu, positive square root is 0.83. Next samole ahiso ami. If x be a random variable, then show that expectation of x square is greater than expectation of x whole square. It's very easy. Variance of x is greater than 0. Why? Because variance is a square term. I mean, in each square term, jiman lagile -2 hok, -3 hok, -4 hok, -5.6 hok, whole square kori dile ami always at a positive value pam. Hetu hisabe amar concept to ki ahe? Variance of x is greater than 0. He hisabe variance of formula ami bahai dilo, bhangi dilo. Etu term efale loi golo. Hence the proof. Example, next example is the random variable x has the PDF. PMF hobo karon et summation dia ase aru discrete values dia ase 0 1 2 3 law values aru tahator corresponding probabilities are these all. Find the value of y is equal to x minus of 1 whole square. Expectation of x ami palo xpx thik ase uliyai lolo ami kiman palo 23 by 24. Expectation of x square ami formula put kori pelai ulai lolo kiman 4. Y is equal to x minus of 1 whole square. Y bane ki hoy a minus 1 whole square formula, a minus b whole square formula, a square minus 2ab into plus b square. Mane expectation of x square plus minus twice x plus 1. Expectation of x square ulalo ami x square pisot ke 43 likhilo minus 2 into expectation of x likhilo plus 1 korilo. Just simple simplifications hekhini korilolo. Next example la aiso. If f of x equals to 1 by 4, x equals to 2 4 8 16, find expectation of 1 by x where f of x is equal to p of x equals to x. ठीक है f of x is 1 by 4. Expectation of 1 by x etu mane 1 by x x or jagat je likhisilo ami agote expectation of x is equal to summation x p x. Eta summation of expectation of 1 by x mane x or jagat 1 by x likhim p equals to x equals to x. ठीक है सबor khetrote amar p of x is 1 by 4. In each case our probabilities are equal kintu x to change hoise ki value loy 1 by 2 loise 1 by 4 loise 1 by 8 loise 1 by 16 loise karon 1 by x ase thik ase ami hetur logot corresponding probabilities multiply korilu jar karone probability bur equal normal simplification course we find the answer. Next we do sum number 16. X is a random variable for which expectation of x equals to 10 and variance of x equals to 25. Find the positive values of a and b such that y is equal to ax minus b has expectation 0 and variance 1. Given y is equal to ax minus of b, mane expectation of y is equal to expectation of ax minus b. Expectation of y is equal to a to bahar le ulai ahile expectation of x minus of b. Mane expectation of y value kiman dia goise according to question. Expectation of y has variance has mean has expectation 0 and variance 1 mane ey is equal to 0 he karone etur jagat 0 bahalo a into expectation of x or value bahalo kiman a into 10 minus of b mane 10 a minus of b equals to 0 karon such that mane ki y has expectation 0 mane expectation of y is equal to 0 he karone yat jodi ami etu kori pula enake likhibo parom 0 into a into expectation of x mane heri minus of b etu ami simplify korle
কি হ'ব tan a minus b equals to 0 মানে tan a is equal to b হয়নে let this be equation number 1 again what is given y is equal to x plus b আমি variance of form কৰিলো variance of y has 1 হয়নে a square variance of x or formula বহালো a square is equal to 1 by 25 which implies a is equal to 1 by 25 since we require positive values only already দিয়া আছে find the positive values of a and b from 1 আমি 1 by 5 ত আমি আগতে simultaneous equation solve কৰোতে কি কৰিছিলো a পোৱাৰ পিছত b ৰ ভ্যালুটো বহাই দিলো 1 by 5 পালে b is equal to 2 আহিব next আমি next class ত কৰিম thank you students